Today's verb is punoj, which means to work. We'll explore present and future tenses with examples. Let's get started. In the present tense, I work. Unë punoj, I work. Ti punon, you work. Ai ajo punon, he or she works. Ne punojmë, we work. Ju punoni, you work. Ata ato punojnë, they work. For example, unë punoj në zyrë, I work in an office. Unë punoj në zyrë. Ti punon çdo ditë, you work every day. Ti punon çdo ditë. Ata punojnë shumë orë, they work many hours. Ata punojnë shumë orë. Moving on to the future tense, I will work. Unë do të punoj, I will work. Ti do të punosh, you will work. Ai ajo do të punojë, he or she will work. Ne do të punojmë, we will work. Ju do të punoni, you will work. Ata or ato do të punojnë, they will work. For example, unë do të punoj nesër, I will work tomorrow. Unë do të punoj nesër. Ti do të punosh nga shtëpia, you will work from home. Ti do të punosh nga shtëpia. Ai do të punoj me ekipin, he will work with the team. Ai do të punoj me ekipin. A practice paragraph using the verb in both tenses. Sot unë punoj shumë. Today I work a lot. Nesër do të punoj në një projekt të ri. Tomorrow I will work on a new project. Ekipi im punon fort. My team works hard. Ne do të punojmë edhe në fundjavë. We will work in the weekend too. Puna është e rëndësishme për suksesin. Work is important for success. One more time in Albanian. Sot unë punoj shumë. Nesër do të punoj në një projekt të ri. Ekipi im punon fort. Ne do të punojmë edhe në fundjavë. Puna është e rëndësishme për suksesin. Very well, a vocabulary list from today's examples. Zyrë, office. Zyrë, çdo ditë, every day, çdo ditë. Ekip, team, ekip. Or, hour, or. Nesër, tomorrow, nesër. Fundjavë, weekend, fundjavë. E rëndësishme, important, e rëndësishme. Puna, work, puna. And suksesi, success, suksesi. That's it for the verb punoj in present and future tense. Practice with a couple of sentences in the comments below, and most importantly, use them in your daily conversation. Don't forget to like and subscribe, and if you're serious about becoming fluent in Albanian, send me an email at shqipify@gmail.com, which you can find in the description below. See you in the next video.